Welcome to another FCHS Family Foodie video series. My name is Cindy Ferreira and I'm a nutrition educator for the FCHS of Rutgers Cooperative Extension here in Camden County. Hola, bienvenido a otro episodio nuevo de la FCHS Family Foodie. Mi nombre es Cindy Ferreira y yo soy una educadora de nutrición para la FCHS de la Cooperativa de Rutgers en el condado de Camden. Our recipe for today are going to be egg bites and an English muffin. Nuestra receta para el día de hoy va a ser bocaditos de huevos en un muffin inglés. And our recipe calls for 6 eggs. Para esa receta vas a necesitar 6 huevos. You'll need 3/4 of a cup of shredded cheddar cheese. Vas a necesitar 3/4 de taza de queso cheddar ya rallado. You'll need a 1/4 cup of milk, fat-free. Vas a necesitar 1/4 de taza de leche sin grasas. You'll need 1 cup of mixed vegetables. We have zucchini and spinach in here. Vas a necesitar una taza de vegetales ya mixtos. Para hoy voy a trabajar con zucchini, voy a trabajar para espinacas. Salt and pepper to taste, sal y pimienta al gusto. We'll have an English muffin here. Tenemos nuestro muffin inglés y nuestros materiales, and we have all of our materials that we need for the recipe. Let's get started. Y ahora lo batemos. To the mixture, we'll add 1/4 cup of fat curd meal. Agregamos 1/4 de taza de leche sin grasa. Next, we'll add 3/4 of a cup of shredded cheddar cheese. Agregamos 3/4 de taza de queso rallado cheddar. Salt and pepper to taste. Sal y pimienta al gusto. Now we mix to incorporate everything. Ahora agregamos todos y mezclamos para incorporar todo. Now we take our baking dish, we lightly grease it with oil, and then we'll put it into our preheating oven to 350 degrees. Aquí tenemos nuestro plato del horno, le ponemos un poco de aceite en spray y ya tenemos nuestro horno en 350 grados y después vamos a poner nuestra mezcla aquí para ponerlo en el horno. All right, now we're going to pour our egg mixture into the baking dish. We're going to spread it evenly. Nos vamos a asegurar que esté todo anivelado. And we're going to put this in the oven for 10 to 15 minutes or until it's cooked through. Ahora vamos a poner esto en el horno por 10 o 15 minutos o hasta que esté totalmente cocido. Now that we took our eggs out of the oven, we're going to go ahead and slice them into 6 squares. Ahora que sacamos nuestros huevos del horno, vamos a agarrar y lo vamos a partir en 6 cuadrados. Making this in a large baking sheet is useful because you can feed multiple people at the same time. Hacer esto en un plato de horno es sumamente útil porque puede darle comida a diferentes personas a la misma vez. You can also make this ahead of time. También puede preparar esto antes de tiempo. You can freeze it in a freezer-friendly bag. Lo puede frizar usando papel pergamino, and then you can reheat as needed. Después lo puede calentar cuando necesite. So we already have our toasted English muffin. Ya tenemos nuestro English muffin ya tostado. We're going to grab 1 piece of our egg bites. Vamos a agarrar una porción de nuestros huevos. Los vamos a poner en una parte del muffin inglés. We're going to put it on one side of the English muffin. Then we'll top it and we'll enjoy. Luego lo tapamos y disfrutamos.
All right, thank you so much for watching. My name is Cindy Ferreira and I'm in with the FCHS Family Foodie. For more recipes like this, please follow us on our YouTube channel at FCHS Family Foodie. Ok, y eso es todo para hoy. Otra vez, mi nombre es Cindy Ferreira y yo soy de la FCHS Family Foodie. Si necesitan más recetas como esta, por favor síganos en nuestro canal de YouTube a FCHS Family Foodie. Gracias.